सेफ आहे का नाही या केसमध्ये विचारतात. अँड दे विल गिव्ह द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी व्हॅल्यू इन द स्टेटमेंट. समजा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिलेला आहे आणि परत आपल्याला विचारलं चेक करा. जर कॅल्क्युलेटेड आन्सर हे 2च्या आत आलं तर डिझाईन सेफ आहे, 2च्या बाहेर गेलं डिझाईन इज फेल. करेक्ट. सो लाईकवाईज विल हॅव टू क्रॉस चेक ऑल्सो. आता या एक्झाम्पल मध्ये पर्टिक्युलरली दिलं नाही तरी मी तुम्हाला सांगतोय, इफ दे हॅव गिवन द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी then it means that we'll have to cross check that factor of safety, it is in the range or not. That is our rule. Correct. This is for bending. Same wear साठी काढा. Next write down factor of safety against wear. Factor of safety against wear. Factor of safety against wear. So instead of bending we'll have to take a wear strength. म्हणजे काय FOS in case of wear is equal to question mark. So we know wear strength is equal to factor of safety into F effective. Correct. Now we have to calculate this in terms of wear. So FOS for wear strength is equal to wear strength divided by effective load. So here wear strength we have calculated, that's 9.8 into 10 raised to 3 divided by effective load 5.7. 5.7 into 10 raised to 3. So tell me what will be the factor of safety in case of wear? 1.69. Correct. 1.69. Exact answer. So this is the proper procedure to solve the numerical as per the statement. We have used all the steps which we have written in the procedure sequentially, and wherever with the not given data, that steps we have skipped, as like in case of the velocity factor we have skipped. Correct. But after that Buckingham's required, so we move toward the Buckingham's. So likewise we have calculated, and the interested parameter or what they want, what demand of the question demand is checking of the factor of safety. So we'll have to focus on factor of safety, which is situated in the last step. If they have asked in the numerical calculate module, so our motto is to calculate module only, as we have seen in first numerical. If they have particularly mentioned the calculated error or calculate the error, in that case our motto is to go for Buckingham's equation, because error is situated in that equation only. So likewise we need to define the problem and try to solve sequentially, so that there will not be any confusion. Many books same problem आपण घेतलेला हा problem. Many books मध्ये they have given, first of all they have calculated effective load FD plus FT max, and then they have done the first step, second step. So वेगवेगळ्या पद्धतीने केले. So instead of that you will have to use the thing. Revise करा 1 minute. पहिल्या स्टेप पासून लास्ट पर्यंत हा न्यूमेरिकल.
ओके, हे न्यूमेरिकल समजलं का रे? आपण सॉल्व केलेलं. Have you understood? Tell me. Have you understood this numerical? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is just a second type of gear arrangement or second type of the numerical which we have seen yet. Clear? The first type we have seen the module. Second type we have seen about the factor of safety checking. Now we'll move toward the third type. So just write down the numerical, third numerical. Okay. So write down this first, this one with the second, third. Write down. A spur gear pair, a spur gear pair with 20-degree full depth involute teeth profile. 20-degree full depth involute teeth profile consists of 25 teeth on pinion. Sorry, 20 teeth on pinion and mesh with 41 teeth of gear. 41. So they have mentioned. Correct. Then the module is 3 mm directly given. So no need to go for the steps for calculation of the module. Module is 3. While face width, small b, face width 40 mm. Now no need to take 10 times module. Direct 40 mm we have to take. 40 mm face width. The material of pinion, the material of pinion as well as gear is steel. As well as gear is steel. Correct. With an ultimate tensile strength of 600 Newton per mm square. 600 Newton per mm square. The gears are process they have given. The gears are heat treated. The gears are heat treated to a surface hardness. Of 400 BHN. 400 BHN. The pinion rotates at 1450 RPM. 1450 RPM and service factor 1.75. What is that? Tell me. 1.75 AA. KA service factor. Correct. Assume velocity factor accounts for dynamic load. It means no need to use Buckingham's. Velocity factor accounts for dynamic load. Determine rated power. So we need to calculate power that gear can transmit. Gear power is not given. So we need to calculate. Assume factor of safety 1.5.
use following data. So out of 3 data, we know this 2 data very well, factor of Levis factor and K. You no need to write from your side because we know it. And velocity factor, write down KV. See, many books CV is also mentioned there. KV is equal to 3 by 3 plus V. 3 by 3 plus V. Can anybody tell me how to calculate? What they are expecting to calculate? What is the demand of the question? सर FT कॅल्क्युलेट करून मग त्याला पॉवरच्या FT इज इक्वल टू P बाय V सर. करेक्ट. बाकीचे अजून कोण सांगू शकेल का वेगळ्या पद्धतीने? Anyone? Because while reading the statement, we'll have to get the idea how to solve it. Unnecessarily steps follow करत बसून सगळ्या स्टेप्स सॉल्व करायच्या हे करण्यापेक्षा आपल्याला कुठं थांबायचंय हे पण माहित असलं पाहिजे. टेल मी, विश्वांकू, आशुतोष, सगळ्यांनी स्टेटमेंट लिहिलं का रे व्यवस्थित? स्टेटमेंट लिहिलं सगळ्यांनी? येस और नो? येस सर लिहिलं. येस सर. ओके. नाउ स्टेटमेंट काय म्हणते? रेटेड पॉवर कॅल्क्युलेट करा, पॉवर रिक्वायर्ड टू ट्रान्समिट. ठीक आहे. तर याचा अर्थ झाला P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आजपर्यंत आपल्याला पॉवर किलोवॅट वॅट मध्ये दिली जाईल. ठीक आहे. सो क्वेश्चन डिमांड इज टू कॅल्क्युलेट पॉवर. नाउ आपल्या लॉजिक नुसार आपल्याला हे माहिती आहे की वेलोसिटी फॅक्टर कुठला कन्सिडर करायचा आहे? डायनामिक लोडिंगचा वेलोसिटी फॅक्टर कन्सिडर करायचा. सो फॉर दॅट इक्वेशन इज F इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू K Km FT डिवायडेड बाय KV. हे वापरायचं आहे. तर आता याच्यात इथं तुम्हाला जर बघितलं FT मध्ये P बाय V असतो. तर हे बाकी सगळ्या गोष्टी दिल्यात आणि हा P काढायचा. दॅट्स इट. हे आपला आन्सर असेल. आणि हे इफेक्टिव्ह लोड यावा म्हणून इकडे यांनी दिलंय. बीम स्ट्रेंथ आपण काढणार आणि फॅक्टर ऑफ सेफ्टी पण दिलाय. सो दिस गेट क्लिअर. अननोन इज ओनली P अँड थ्रू विच वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट P. हे झालं आउटलाईन ऑफ द दिस न्यूमेरिकल. त्यामुळे पहिला जे काही विचारलंय त्याला पोचायचं कसं हे माहित असलं पाहिजे. सो दिस विल बी द फायनल मेथड टू कॅल्क्युलेट. ठीक आहे. सो विल राईट द गिवन डेटा, विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल, and those who understand properly they can solve this numerical and directly tell me the power. ठीक आहे. बाकीचे माझ्यावर या. Will write the given data. So tell me given data. Mention the pressure angle. सांगा मला one by one. अनिकेत, गिवन डेटा सांग तू सगळा काय काय दिलाय तू. Aniket is there. Abdul, can you tell me? Abdul Abuzar, can you tell me? You rarely attend the lecture. Amit Baviskar. नागेश. ही मुलं बोलणार नाहीत बरं का. हे जो आन्सर देत नाही, बोलत नाही, येस नो काय जे असेल ते अपसेंट मार्क करणार बरं का. पहिली वरची दोघं झाली. प्रज्वल इज देअर? नो. नेक्स्ट ऋत्विक भाटिया. नागेश भुरे. अभिजित बिडवे. अथर्व देवकर. Yes, sir. टेल मी गिवन डेटा. प्रॉब्लेम लिहून घेतलास ना तू? अथर्व
सर कम्प्लीट नाही झालंय. मग तू थांबवलंस का मला? अरे हो सर, नंतर लिहून घेणार होतो. नंतर कधी लिहून घेणार? नंतर कधी येत नसते रे अथर्व बाळा. नंतर पुढच्या वर्षी येत असतो त्याच क्लासमध्ये. आणि तो प्रॉब्लेम वाचत वाचत मी एक्सप्लेन करत सांगितलं, त्यामुळे लिहायला वेळ झाला असं काही नाही. टंगळमंगळ करत बसल्यावर काय शक्य नाही ते काय. येस चला सर. राज देशपांडे, टेल मी द गिवन डेटा. Snail is there? Snail? Yes, sir. Have you written the problem? Yes, sir. Vikram, have you written the problem? सर बाकीच्यांना मग काय प्रॉब्लेम आहे? लिहून घेत कशी काय नाहीत मला काही कळत. अश्विनी मुंडे, have you written the problem? Yes, sir. ठीक आहे. राज देशपांडे नॉट देअर. 8 मुलं absent आहेत बरं का आता ह्या पद्धतीने. अनुप धायगुडे, Yes, sir. टेल मी गिवन डेटा. Sphere with 20-degree कुठला tilde gear? solid अनुप एक मिनिट, कुठला gear? per gear. हा काय झालं त्याचं सांग मला. गिवन डेटा सांग रे, वाचू नको. High 20 degree. हा प्रेशर अँगल 20 डिग्री. ओके नेक्स्ट. 20 number of teeth in 20 नंबर ऑफ टीथ हे काय एन का? एन म्हणजे काय? teeth. नंबर ऑफ टीथ. आणि आरपीएम म्हणजे काय? आरपीएम म्हणजे जेड. अनुप आरपीएम म्हणजे काय? आरपीएम ला नोटेशन काय असते? तू मागच्या लेक्चरला होतास काय? Yes, sir. मग तुझं लक्ष पाहिजे ना. आरपीएम ला काय म्हणतात? झेड, बरोबर ना? बर. आणि नंबर ऑफ टीथ ला काय म्हणतात? एन. N. एन हे कुठलं घ्यायचं मग? एन झेड घ्यायचं का? हे 20 दिले ते काय आहे ते? सांग लवकर बाबा, तुझा आवाज ऐकायला काय आता आम्ही एवढं आपुरलोय. सांग खरं, चांगला आन्सर सांग. थांबत काही करू नको, जे येते ते सांग. हा Module एन काय लिहूया? M. Module M is equal to 3 mm. मॉड्यूल एम इज इक्वल, ते ठीक आहे ना. ते 20 च सांग की, 20 ला काय लिहू मी ते सांग की. लिहायला पाहिजे ना, स्क्रीनवर दिसते की तुला. 20 N. N20. बर. आरपीएम त्यांनी 1450 दिले बघ. वाचतेस काय? ते लिहिले बघ 1450 काय आहे, त्याला काय म्हणायचं मग? तर बाळा नंबर ऑफ टीथ झेडपी असते. N ला RPM आणि ते Z 20 कुठलं बुक वापरतो तू लक्ष नाही आणू. लक्ष दे इकडे. झेडपी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, झेड म्हणतात त्याला 20. पुढं नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर झेडजी 41. मॉड्यूल 3. फेस विड्थ 40 mm. Then both are same material. SUT pinion is equal to SUT for gear is equal to, दोन्हीचे मटेरियल सेम आहेत, 600 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. हार्डनेस गिवन PHN, ही ट्रीटमेंट प्रोसेस सांगितलं त्यांनी. So that is 400. Hardness is 400. Correct. After that, NP, teeth on, sorry, number of RPM for pinion 1450.
RPM, K application or service factor 1.75. Correct. Factor of safety FOS 1.5. हे ज्याला येत नाही ना साध्या गोष्टी त्याने लेक्चरला बसू नाही बरं काय गरज नाही. कॅपिटल एन, मोठा एन, छोटा एन, लक्ष नाही काय नाही. गिवन डेटा लिहिलं का बाळांनो? Have you written the given data? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Avdut is there? Avdut Galande. आन्सर द्या पटपट. आता हे लास्ट लेक्चर आहे त्यामुळे 4 पर्यंत पण मी चालवू शकतो. काहीच विषय नाही. जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही मला कळणार कसं? अवधूत श्रीजय घुमे विश्वांकू ठीक आहे. शुभम काळे. Yes, sir. Tell me the next procedure. What will I have to do after given data? गिवन डेटा नंतर काय प्रोसेस आहे सॉल्व करायची? आपण जे मागच्या 2 न्यूमेरिकल मध्ये बघितलेली. विकार पार्ट चेक करायचे. विकर पार्ट चेक करायचा आहे. बरोबर. सो राइट डाउन स्टेप नंबर 1. कॅल्क्युलेट वीकर पार्ट. कॅल्क्युलेट वीकर पार्ट. शॉर्टकट काय आहे सांग बघू मला शुभम. मागच्या वेळी मी सांगितलेलं वीकर पार्ट कॅल्क्युलेट करण्यापेक्षा आपण कसं काय फाइंड करू शकतो? माहिती आहे का तुला? कॅन एनीबडी टेल? जर मटेरियल सेम असेल तर कधी पण ऑलवेज पिनियन हे विकर असतं. करेक्ट. आता इथं मटेरियल सेम आहे का? Opinion is weak. Yes, sir. सो देअर फोर पिनियन इज Yes, वीकर. तरीही काय करायचं त्या मार्क किंवा त्या एक्झाम एक आपला टाइम स्पॅन बघायचा सॉल्व्ह करताना आणि त्याची डिमांड क्वेश्चनची. समजा 10 मार्काचे तर आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करायला लागणार आहे. तर मी तुम्हाला आता इथं लिहून देतो. बेंडिंग स्ट्रेस फॉर पिनियन, लेविस फॅक्टर फॉर पिनियन. नाउ वी नो द आन्सर. आपल्याला ह्याचे स्टेटमेंटचा आन्सर माहिती आहे पण हे लिहायला लागणार आहे. गिअर, लेविस फॅक्टर, गिअर. चलो एक एक कॅल्क्युलेट करा. SUT पिनियन इथे येईल SUT पिनियन डिवायडेड बाय 3. त्याचा आन्सर किती येते? 600 डिवायडेड बाय 3. 100 ना? किती येते? 200. बरोबर. 200. करेक्ट. इनटू लेविस फॅक्टर फॉर पिनियन. तो लेविस फॅक्टर काय सांगतो बघा. 20 डिग्री टूथ प्रोफाइल आहे विच इज इक्वल टू 0.484 मायनस. आता त्यांनी दिलंय स्टेटमेंट मध्ये 2.87 ना. ऍक्च्युली 2.865 आहे पण 87 दिले. त्यांनी जे दिलंय ते घ्यायचं. दिलं नसेल तर आपल्या मेथड झेड. दिस इज फॉर पिनियन. ZP 20 आहे. तो YP किती येते सांगा मला. लेविस फॅक्टर फॉर 0.3405. पिनियन. हाऊ मच? 0.3405. 3405 हा झाला पिनियनचा. तसंच बेंडिंग स्ट्रेस गिअर तेच राहणार कारण दोन्ही सेम आहे म्हणजे 200 इनटू लेविस फॅक्टर गिअरचा किती येतं सांग. YG 0.484 minus 2.87 divided by ZG, which is equal to ZG is given. Sir, 0.4141. Correct. 0.4141. Good. So I will have to write here 0.4141
इथे मी लिहिणार 0.3405. चला मल्टिप्लाय करा आणि कोण वीकर आहे ते सांगा. So just multiply it and tell me the weaker part. Which is weaker? Pinion. याचा आन्सर किती आहे ते सांगा. Opinion is 68.1. How much? 68.1 Newton per mm square. 68.1. And here for gear 82.82. 82. So I will have to write the conclusion. Pinion is weaker. Pinion is weaker. So we know if the material is same, pinion is always weaker. So this will be about first step. Pinion is weaker. Step number 2. Step number 2. Beam strength. Write down. Beam strength FB is equal to शुभम सांग बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन काय आहे. Beam strength is equal to, tell me, sigma B B M Y. Correct. Beam strength कुठली घ्यायची? Opinion. Weaker ची. Weaker. Correct. Pinion ची घेतली. So put the value here. I think 200 into base width directly they have given, so no need to take 10 times module. 40 module, I think 3. Yes. And Lewis factor we have calculated by P, that is 0.3405. So multiply kara, je kai answer येईल, that will be in Newton N. So tell me. 8172. 8172 Newton. Correct. 8172. This is the answer for beam strength. Clear? Step number 2 झाली. Step number 3. Wear strength. FW is equal to dp p q k. So dp आपण पहिला कॅल्क्युलेट करू. dp म्हणजे काय? m into zp. m किती आहे? 3 आहे. zp 20 आहे. 60. Face width दिलेला आहे. Now the question is q, ratio factor. Internally mesh असं कुठे काही दिलं नाही. So I will have to write external mesh twice of zg divided by zg plus z. किती येते? 1.344. Correct. 1.344. Then K, स्टीलचं मटेरियल आहे. K काय वापरायचं लोड स्ट्रेस फॅक्टर? टेल मी. 0.60. BH ना. करेक्ट. किती येते त्याचा आन्सर? 2.56. करेक्ट. 2.56 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. ठीक आहे. या सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप करा. वियर स्ट्रेंथ किती येते सांगा. 8257.536 Newton. Correct. So step number 3, we have calculated the wear strength, and I'll directly write here wear strength. हे सगळं calculation केल्यावर we'll get the wear strength FW is equal to 8257 आणि पूर्ण काहीतरी वेगळं 8257 point something Newton. ठीक आहे. हे झालं wear strength. Step number 2.
Correct. Now they have asked about the third step will be dynamic. Sorry, step number 4 will be dynamic load. So I will have to write here step number 4. Dynamic load कुणाचा विचारलाय? Velocity factor through विचारलाय. Buckingham's काही गरज नाही वापरायची. So there is no need. Correct. So I will have to write. लिहून घेतला असेल तुम्ही मल्टिप्लाय करा हे सगळं. And the dynamic load estimation in terms of the velocity factor, we know the equation that F effective is equal to K Km Ft divided by Kb. ठीक है. K किती दिलाय? 1.5 I think. बरोबर ना? 1.5. 7.5. 7.5. 7.5. Okay. 7.5 into Km दिलाय का? 1 घ्यायचं. 1 घ्यायचा. दिलं नसेल तर Ft ला इथं फक्त म्हणायचं P by V. ठीक आहे. डिवायडेड बाय वेलोसिटी फॅक्टर किती? 3 by 3 plus V. 1 by 1. याच्यातले अननोन पॅरामीटर काय बाबा? वेलोसिटी पहिला काढू. आपल्याला वेलोसिटी काढू शकतो. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू pi dn by 60. Pi dp np by 60. करेक्ट. सो dp तुम्ही मगाशी काढलाय किंवा m into zp काढू शकता. And you will get, so I'll write pi into m into zp. m 3 आहे, zp 20 आहे, into rpm दिले 1450 divided by 60. पीच लाईन वेलोसिटी मला सांगा मीटर पर सेकंड मध्ये किती येते? तुम्हाला जे आन्सर 4.55 मिळेल मीटर सेकंड. mm पर सेकंड मध्ये आन्सर मिळेल, त्याला मीटर पर सेकंड करायचं. 4.55 हे झालं mm पर सेकंड. ठीक आहे. ही झाली वेलोसिटी. या इक्वेशन मध्ये वेलोसिटी मिळाली. आता काय लागणार आहे आपल्याला? पी माहित नाहीये आणि ते त्यांनी विचारले. ठीक आहे. सो वी डोंट नो द P. Now it's mandatory to if I want to calculate P, then I must know effective load. कारण हा मिळाला तरच मिळेल. एखाद्या गोष्टीत 2 अननोन असेल तर आउटकम येत नाही. एक अननोन पाहिजे. तर इथं P एक अननोन आहे, this one, and F effective is also unknown. So हा पहिला F effective कॅल्क्युलेट करू आपण, प्रयत्न करू. सो याच्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप आपल्या सिक्वेन्स नुसार काय होती? नेक्स्ट स्टेप इज टू कॅल्क्युलेट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन्स्ट वीकर. करेक्ट. आता मला सांगा बीम स्ट्रेंथ आणि वियर स्ट्रेंथ मध्ये वीकर कोण आहे? ही झाली बीम स्ट्रेंथ, बेंडिंग. करेक्ट. ही वीकर आहे. आपण तुम्ही आठवण केली नाही मला, हे तिसऱ्या स्टेपला लिहायला पाहिजे. ठीक आहे. सो वियर स्ट्रेंथ, सॉरी बीम स्ट्रेंथ ही वीकर आहे. सो वी नो जो वीकर आहे तो Fb इज इक्वल टू फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू F इफेक्टिव्ह. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिलाय का? येस. किती? 1.5. 1.5 हाच झाला. बीम स्ट्रेंथ किती आली माझ्या आता लक्षात नाही, सांगा मला. 8 काय? 178. 7872 लिहिलेलं मी आय थिंक. ठीक आहे. जे काय असेल ते काय प्रॉब्लेम येत नाही. इंटू एफ. येस, इंटू एफ इफेक्टिव्ह. आता ह्याच्यात अननोन एफ इफेक्टिव्ह आहे. तो एफ इफेक्टिव्ह कॅल्क्युलेट करा आणि मला सांगा. एफ इफेक्टिव्ह 5452. करेक्ट. 5452 किंवा 48 पण येतं बरं का, जे आहे ते लिहिलं. ठीक आहे. 5452 दिस विल बी द एफ इफेक्टिव्ह. म्हणजे ही इथली अरेंजमेंट झाली आपली, हे आपण कॅल्क्युलेट केलं. नाउ रिमेनिंग इज पी. दॅट्स इट. कॅल्क्युलेट पी. That will be your power. 3.755 kilowatt. 5630.03. Ishwan, could you repeat that? 5303. Unit Unit watt. watt. Correct. 5630 kilowatt.
5630 वॅट. डायरेक्ट तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. So Hello, here I'll sir. write. हा बोल. सर आपण ते एफ इफेक्टिव्ह काढायचं. एफ इफेक्टिव्ह सर एफ इफेक्ट सर ते मधून इन आपल्याला टर्म्स ऑफ FT एफ फाइंड घेऊन काढलं. हा FT एफ इफेक्ट मग त्याचा आन्सर 5452 नाही असं. एफ इफेक्टिव्ह सर हा FT अननोन आहे, सो वी कांट कॅल्क्युलेट एफ इफेक्टिव्ह ना. no, but F effective we can calculate by using weaker part. FB is equal to FOS into F effective. This will be the next equation. And Yes, here sir. beam strength is known, factor of safety is given. So unknown is F effective, through which we have calculated this F effective. We have just put here, and through which we'll have to calculate power. Understood? हॅलो सर. Yes, sir. हा ईश्वांक बोल. सर आपण ते एफ टी मध्ये घेतलं तर चालेल का एफ इफेक्टिव्हच्या हे मध्ये? काहीच प्रॉब्लेम नाही. एफ इफेक्टिव्ह FT चे फॉर्मॅट एफ टीच्या टर्म्स मध्ये घेऊन एफ टी काय? तेच आन्सर राहणार. तुम्ही हे सगळं कॅल्क्युलेट केलंय बघ, मी इथे सर्कल करतो ग्रीन कलर. हे केलं आणि FT च्या टर्म मध्ये लिहिलं. एफ इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू दिस मच टाइम FT. तुम्हाला एक आन्सर मिळेल. किंवा मग त्याच्यातून मी काय करणार, FT इज इक्वल टू एवढं एवढं येईल. सो FT इज इक्वल टू P/V. सो V तिकडे मल्टिप्लाय करायचं, तुम्हाला FT मिळेल. ठीक आहे. सो असं पण मिळेल किंवा त्याच्यातनं पॉवर इज इक्वल टू हे मल्टिप्लाय करायचं वेलोसिटी. दॅट्स इट. कारण अल्टिमेट काय इक्वेशन आहे, FT इज इक्वल टू P/V. सो FT मी काढला, वेलोसिटी मल्टिप्लाय केली, पॉवर आली. असंही चालतंय. तेच आन्सर राहणार. कळालं का ईश्वांकू? येस सर. ठीक आहे. पॉवर किती आले, 5630 वॅट. That is the right answer. So write down power is Yes, sir. 5630 watt. So this will be about the power calculation. जे विचारले ते मेनी टाइम्स दे विल आस्क वेलोसिटी काढा म्हणतील. ठीक आहे. आणि डीपी एनपी दिले नसतील तर त्या केस मध्ये इथं जशी पॉवर काढली तिथं वेलोसिटी काढायची. सो पॉवर इज इक्वल टू 5630 वॅट. करेक्ट. सो हे त्यांचं रिक्वायरमेंट होते. So likewise we need to calculate, we need to understand first the numerical and then we need to solve. Chalo. So this is about the third type of the numerical. हे सगळे रिवाइज करा घरी as a homework म्हणून, very important. ठीक आहे. So now this will be the last and final question. या चार टाइपच्या बाहेरचं कधीच काही येणार नाही कुठल्याच गिअरला. So here you can see overall structure. Zoom केलं तुमच्या एंडला. So you will get the idea. They have mentioned the velocity factor also, 6/6 plus V, and they have mentioned Buckingham's equation also, 21V. म्हणजे दोन्ही मेथड वापरायचे आपल्याला. आणि या एक्झाम्पलला आपल्याला 1.5 तास लागेल सॉल्व्ह करायला. सो आपलं प्रॅक्टिस एवढं झालं पाहिजे. सो दिस टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल विल हॅव टू सॉल्व्ह इन 10 minutes. ठीक आहे. हे आपण सोडवणार आहोत. सो इन कमिंग सेशन फक्त आता स्टेटमेंट लिहून घ्या. स्पर पिनियन, राईट डाऊन. स्पर पिनियन having 21 teeth made up of plain carbon steel. SUT दिलाय, राईट डाऊन. शॉर्ट मध्ये मी सांगतो, लिहून घ्या. SUT 720 Newton per mm square. 720 Newton per mm square. Mesh with gear SUT ला डायरेक्ट SUT गिअरचा SUT 580 Newton per mm square, 580. नेक्स्ट सेंटेन्स, power transmitted 22 kilowatt. Power transmitted, of course, by the motor 22 kilowatt at 1000 RPM. At 1000 RPM to machine running at 300 RPM.
to machine running at 300 rpm. जे जास्त आरपीएम असतं ते पिनियनचं असतं, लक्षात ठेवायचं. The factor of safety 1.5 FOA slab. The application factor म्हणजे KA 2.0. Load distribution factor KM 1.5. Space width B is equal to 10 times module with 20-degree tooth profile. 20-degree tooth profile हे सगळ्यात महत्वाचं. The gear pair is machined. The gear pair is machined to meet the specification of grade 6. To meet the specification of grade 6. आता ग्रेड 6 च्या रिलेटेड जे काही लागतं डेटा तो त्यांनी द्यायलाच पाहिजे, कारण ते आपण पाठ नाही करू शकत, तो दिलेला असतो. ठीक आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स. हार्डनेस ऑफ गिअर अँड पिनियन. वेगवेगळा हार्डनेस आहे कारण मटेरियल वेगवेगळं आहे. द हार्डनेस ऑफ गिअर अँड पिनियन, पहिला गिअर लिहिले, गिअर चालल्या 400 BHN and 450 BHN. 400 आणि 450. Design the gear pair. Design the gear pair by using velocity factor म्हणजे KB, velocity factor and Buckingham's equation. So both will have to use. Use following data. त्यांनी दिले बघा चार्ट विथ लागणारे सगळे. त्यातलं महत्त्वाचं लिहून घ्या. KB is equal to 6/6 plus V. लेविस फॅक्टर दिला त्यांनी 4 पॉइंट. ऍक्च्युली हे सगळं देत नाहीत बरं का, जे माहिती आहेत आपल्याला गोष्टी. Y is equal to 0.484 minus 2.87 divided by Z. K व्हॅल्यू म्हणजे स्टीलच आहे दोन्ही पण. K व्हॅल्यू 0.16 टाइम BHN by 100 bracket square. ठीक आहे. फॉर ग्रेड 6 डेटा दिलाय बघा. एरर किती घ्या. एरर इज इक्वल टू 8 plus 0.63 in bracket M plus 0.25 under root D मायक्रॉन. युनिट आहे त्याचा मायक्रॉन. डिफॉर्मेशन फॅक्टर दिलाय त्यांनी. C is equal to जे दिलाय तो घ्यायचा, काय प्रॉब्लेम. C is equal to 0.111 in terms of error in bracket. आता हे कॅपिटल ई काय आहे तर मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी असतं ते. EP म्हणजे पिनियनची इलास्टिसिटी मॉड्यूल आणि EG म्हणजे मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिअर. सो राईट डाउन EP into EG डिवायडेड बाय EP plus EG. दोन्ही व्हॅल्यू खाली दिलेल्या आहेत, त्या फक्त मल्टिप्लाय करायच्या आणि खाली डिनॉमिनेटरला ऍडिशन करायचं. सो राईट डाउन असं लिहा. EP is equal to EG is equal to 207 into 10⁻³ दोन्हीचे सेम आहेत. Both are equal to 207 into 10⁻³ Newton per mm square. बकिंगहॅम्स दिले, लिहायची काही गरज नाही, आपल्याला पाठ आहे. आणि मॉड्यूलचे स्टँडर्ड्स दिलेत बघा, तर ते तुम्ही लिहू शकता. 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 या पद्धतीने लिहा. ठीक आहे. अँड ट्राय टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ॲज अ होमवर्क म्हणून सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. कळते. दोन्ही पॅरामीटर दिलेले आहेत. टोटल प्रोसिजर विल हॅव टू यूज whichever with a given whichever we have written,
Correct. Already we have solved 3 numericals of different type. Correct. And this will be the final type which include all the types. Okay. So try to solve this as a homework. In next lecture, tomorrow आपण उद्या नाही परवाच्या लेक्चरला आपण हे चेक करणार आहोत. जो सॉल्व करेल त्या पद्धतीने त्याची एंट्री मी इकडं टर्मच्या पॉइंट मध्ये लिहून घेईल. ठीक आहे. चल आपण थांबू इथं. थँक्यू.